Assalamualaikum dan hello semuanya. Kembali bersama kami di Ship of Thought. Sekarang saya ditemani bersama dua kawan saya, Fatin dan juga Kelina. Dan sekarang kita akan membahas mengenai student life. Yeah, Jadi wow, kita ini student final year life. student ya. Ya, final year student ya. Kalau Fatin sekarang final Yes. year, aku sudah lulus. Kelina sekarang sedang melanjutkan S2 atau master. Jadi tentunya banyaklah pengalaman-pengalaman kita yang bisa kita share kepada kawan-kawan di sana. Jadi mari kita mulai membincangkan mengenai student life. Jadi mungkin pertanyaan awal yang sangat crucial mungkin kepada Fatin duluan deh. Fatin, setelah dari first year sampai sekarang sudah fourth year ya? Yes, final year. Oke, jadi apa saja kenangan-kenangan apa saja yang telah membuat kamu bangkit kepada yang lebih baik lagi? Atau sesuatu yang sangat mengesankan buat kamu? Mungkin kamu bisa share kepada kawan-kawan yang lain. Silakan Fatin. Okay, thank you so much Ehsan and thank you so much Ship of Thought. Okay, my name is Fatin Umaira binti Muhammad Keri, Fatin Keri. Okay, kalau benda yang paling mengesankan, I think waktu journey jadi student ni, it is the time that forces us to fight to get through the day, not because kita entitled as a student, but because we are living the golden phase of life, betul? And then I rasa dekat period waktu kita jadi student ni lah, our character is built. And the time that we got to ask ourselves who we are going to be. Benar-benar tentunya. Dan jika misalnya contoh, kalau aku 3 tahun yang lalu sebelum saat masuk university, dan aku yang sekarang adalah orang yang sama, itu berarti aku tidak belajar apa-apa di saat itu. Yes, true. Ya, jadi tentunya kita harus, ya itu ada suatu kesempatan bukan hanya untuk belajar saja, tetapi untuk kita bertemu dengan orang-orang, belajar sesuatu, berinteraksi, bersosialisasi, aktif dalam suatu organisasi mungkin atau suatu aktivitas. Dan itu tentu hal-hal yang benar-benar crucial. Jadi mungkin kita boleh agak buka sedikit ya mengenai keterlibatan kita atau pengalaman-pengalaman kita dalam organisasi dan lain-lain, ataupun pengalaman kita saat membuat assignment mungkin dengan kawan-kawan, apa yang kita telah pelajari. What is your thought? Bagaimana pendirian kamu saat kamu buat assignment atau bagaimana begitu? Silakan. Maybe let's not talk about assignment first. I mean like pembawaan kamu bukannya assignment ya, tapi bagaimana kamu punya prinsip apa begitu? Bukan soal tugas-tugasnya. Well, okay, so today our topic is like students' life So I think one of the thing yang like very significant to me when I was like in student life is like, before we get into uni we are a student as well, right? Like in high school and then in primary school and everything. So when I first time masuk university, right? The things that I feel very different from high school, like because both students, right? But then when you become like a uni student, one of the things that I discover yang very, very different is that in uni that you have to manage your own time, and then there's a lot of decision it depends on you. It's not depending on your teacher anymore. It's like macam kalau in high school, like we have this like timetable kan, Fatin, like if here in Malaysia we have timetable like DM jam 8 hingga 9 or anything like that. But then when in uni you not forces, but like in uni you have to manage, what kind of subject do you want to take, do you want to be active in like any organization in uni, like those kind of decision is like, I think in uni it's like, you have to make a different kind of decision, you know what I mean? Like so that was a challenge for me, like trying to figure it out, bila masuk fasa like degree. That is one thing that changes yang I saw from my experience dari high school to uni. Yeah, that's one of the things. Dan bagaimana dengan your surroundings or your environment that you libatkan diri kamu dalam situ? What kind of environment you would like to have yourself in? Well, you know what, like I'm the kind of students yang I'm very quiet. I like to observe. Like I like to observe.
And then I like to be, I don't know about you guys, but I like to be alone. Not alone as if like I do have like friends, but like I spend most of my time just like like observe and learn. And one of the thing, I think it's because of my personality juga lah, because I think it's like if I I feel like susah untuk manage if like I'm overwhelmed by like a large circle of friends, macam tu. So to compose myself, I have to have like time for myself. So most of my uni time is like, I think mostly it's like by myself. You know what I mean? Yeah, I don't know, but different people can have a different experience. But that's just me. Cara. Yeah. 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 Hey, by the Kalau way, Fatin? I have a question, Fatin. Like, do you ever like choose a subject in uni, like just because your senior, say like subject ni senang score. So do you ever choose the subject just because your senior said like, oh, easy to score? Like, do you guys ever have that kind of experience? Kalau I dulu, waktu I nak pilih-pilih subjek ni, waktu year 1 and year 2 je kan. Year 3 and year 4 ni macam kita dah kena ambil subjek tu, memang dah tak boleh pilih. So waktu year 1 and year 2, kalau ada yang pilih-pilih subjek ni, I tak ada experience ikut senior, tapi I experience apa yang I rasa I boleh kuatkan lagi my potential dalam sesuatu tu. Contohnya, like many people cakap I ada good knowledge dalam bahasa. So I cuba ambil course kreatif bahasa, macam tu lah, something like that. And then kena buat cerpen dalam course tu. And then I macam mana nak buat cerpen ni? Tapi like, I suka lah benda tu, macam challenge myself. I rasa macam university is not just kita belajar course yang kita ambil, tapi kita ada peluang untuk belajar benda lain, yang benda tu kalau kita dah habis universiti, kita kena bayar lagi, macam banyak lagi pricey semua kan, and susah nak dapat. Tapi university is like a gudang ilmu where you can actually learn everything you want. Macam tu lah for me. Totally agree. I never choose a subject just because like senior said, oh, easy to score. I choose a subject yang I minat. And you guys tahu, I don't know, like, because for people who know me, right, like they thought like hey, Kokum you guys ambil apa? Like for me, I took theater, and people were like, Kelina, theater? Yeah, right. So you need to bertheater, berlakon ke? Yes, because I love that, you know. I love theater, like it's one of like macam hobby, hobby and that. So like so how about that? Aku nggak tahu. Kalau aku ambil badminton, itu karena emang hobi. Yeah. Fatin, if you wanna know, me and Isan, we are in the same course. Dia pun tak tahu yang I take theater. See how I. Oh, you guys ambil theater sama-sama? No, Tidak. Course yang sama. Me and Isan, course yang sama. Di kelas yang sama. Isan tak tahu yang I ambil theater. So you see how I don't really like mingle so much in my uni time. Yeah. So sampai Isan pun tak tahu yang I take theater. Kalau aku pribadi juga nggak mingle so much, kayaknya juga tahu deh. Tapi kalau aku tidak pilih-pilih teman. Kalau misalnya, contoh kalau misalnya group assignment nih, pasti sudah mulai lihat-lihat mata, sama aku ya begitu. That's how we met, Ihsan. Iya. Kalau aku diam saja, dan kemudian orang yang pertama approach, oke, boleh kayak gitu. Biasanya orang yang dianggap ya tidak populer atau apa, dia yang approach aku. Aku pilih, ya sudah, nggak apa-apa, kita buat kayak gitu. Biasanya orang yang populer ambil aku, ya sudah, yang penting yang pertama lah kayak gitu. Soalnya aku kan juga posisinya international student kan ya. Kawan juga ya ada circle sendiri begitulah. Tapi aku juga sama semua dekat, alhamdulillah. Tetapi masalah assignment aku diam aja begitu. Siapa yang mau approach silakan ambil kayak gitu, dan aku buat yang terbaik. Begitulah intinya. I still remember waktu I approach Ihsan. I macam, kenapa bahasa Melayu dia macam lain? And then I just know dia daripada Fatin, mohon maaf ya. Aku pernah ajak kamu bicarakan ya, dan aku sama sekali nggak paham logat kamu. Selain kamu bahasa Melayu tidak paham, aku bilang, oh ya oke. Karena pertama kali dengarnya sangat kental lah logatnya, sehingga aku bilang, oh oke begitu. Padahal tidak paham. Begitulah. Tapi kan Fatin kan dari Semenanjung kan.
and then pergi Yeah. ke UMS kan. So how was the experience? Like macam mana culture, or do you have like anything yang very interesting yang you recently discover in UMS ataupun In Sabah? Sabah. Yeah. Kalau macam secara spesifik as Sabah, I rasa banyak benda yang macam kalau food, I suka makan kan. So I suka macam food hunting. So kalau dekat Sabah, I rasa kalau you nak makan benda semenanjung dekat Sabah, you tak boleh food hunting dekat Sabah. Sebab kalau you nak food hunting dekat Sabah, you kena food hunting makanan yang orang Sabah pandai buat. Sebab yang tu lah yang betul-betul sedap. If you nak food hunting makanan yang dekat semenanjung, you tak akan jumpa dekat Sabah. So you appreciate moment yang dekat Sabah ni, cari makanan yang orang Sabah paling power buat. Barulah you betul-betul boleh rasa best waktu food hunting tu. And then So kalau what is your macam favorite food? kalau I tak banyak makan makanan Sabah sangat, tapi I rasa yang dekat Kingfisher, I'm not sure lah, tapi dia ada makanan dalam buluh and then something like that lah. I tak ingat nama-nama dia, tapi ada satu kedai dekat Kingfisher tu dijual makanan-makanan Sabah, and then dijual dalam buluh, dalam culture dia memang culture Sabah lah kalau masuk. Aku tahu. Tapi I tak ingat dia punya nama. Ya, aku tahu tempatnya. Nah, itu kayaknya deh Bambu. Bambu ya betul nih. Ya itu nama tempatnya. Kalau aku beda. Kalau aku bukan cari makanan Sabah, aku mencari makanan yang sama seperti makanan Indonesia. Akhirnya begitulah, cari restoran yang rasanya sama. Tiba-tiba ketemu sama satu restoran, di mana restoran itu yang memasak adalah orang Jawa, berpakai bahasa Jawa juga. Ya situ teruslah makan itu terus sama Hanif teman-teman. Di Kingfisher juga di situ. Sangat dekat dulu. Dulu kalau misalnya nonton bola sepak Indonesia Malaysia juga di situ. Di situ teriak-teriaknya dan mereka jaga. Oh yeah, so all of us love eating food, right? So in uni kan definitely like there's a time for us to like have fun, things like that, right? So how do you guys manage your money in uni? You know, as a student kan, we have like limited resources and we have to like manage our money, like, and then like macam Fatin and me, I love food, like macam sometimes kadang-kadang tu like macam like dua hati, like whether or not like, oh, should I go hang out like this weekend to like food hunting and stuff like that. Like how do you guys manage money in uni? Can you guys share? Fatin duluan lah, aku embarrassing. Kalina actually very smart tau, dia tak nak jawab soalan, dia yang tanya soalan. No, because very smart. Okay. Well, okay. I share my experience, manage my money dekat uni. So, so me, I jarang makan luar. Like I jarang makan luar. But ada satu semester tu, like I spend the whole semester eating out. Can you imagine? So I can feel the pressure, I can feel the difference bila I like to wake up early in the morning and then prep my food and then eat. I will eat, I not necessarily I will bring tapau go to uni, but I will eat dekat rumah. And then there's this one time where the whole semester too, I was like most of the time eating out, and it was like one of the thing. Yes, eating sedap, but then it was also another side is that I'm stressed because like, oh my gosh, like I'm so broke at the end of the semester. So lesson learned. So the next semester too, I siap-siap. I already like calculate lah for one semester how much should I invest in books, and then university ada extra activities, right? And then probably you can bayar something lah, and then like assignment, because like siapa printing and then like binding and stuff like that. So I siap, and then like for the rest of the money I can use for eating or maybe going out with friends or something like that. And you guys know, during my uni I still can save. Surprisingly, I thought I tak boleh save, but I still can save money every semester, even though like I'm so broke. Like seriously, literally. So yeah, that's how I manage my money. It's not perfect, but like, and then like memerlukan disiplin yang tinggi, Yes, in order for you to
kan like you plan, yes you plan, tapi belum tentu you akan follow your plan tu. Mesti ada like macam alah okay lah sikit-sikit lah, like that kind of, you know, like yang ada certain urge you want to use your money. So yeah, Fatin you have to silakan. be Aku terakhir. Hamilton. Kalau I rasa macam untuk like betul-betul buat financial overview waktu kita spend satu bulan tu apa ke, maybe like macam susah sikit lah untuk disiplin dekat very very detail apa yang kita nak spend, apa yang kita tak nak spend. So I rasa macam I letak keutamaan kot untuk setiap bulan tu, like bulan ni apa yang kita utamakan, and then range berapa yang kita boleh spend. So at least kalau macam terkurang ke terlebih sikit range tu, bulan depan kita kurangkan, macam tu lah. Tak adalah betul-betul disiplin, tapi at least kita dapat monitor and kita tahu apa banyak mana yang kita spend, macam tu lah. And you, Ihsan? Kalau aku ini pernah nih, aku tinggal di satu rumah ya. Satu rumah ini pelajar Indonesia semua. Kita pikir kita boros banget ini. Masa makan terus di luar. Ayo saatnya kita kita masak sendiri dan lain-lain begitu. Sehingga akhirnya aku sama teman-teman yang lain kita ke pasar Filipina. Kita beli semua makanan di situ. Ikan-ikan dan lain-lain. Week pertama kita masak semua itu. Kita makan di rumah terus. Week kedua kita ke pasar lagi, kita beli semuanya, letak di fridge, dan tidak dimakan sama sekali sampai 2 bulan kalau nggak salah itu. Semua fridge itu. Jadi tidak committed lah, karena masalah waktu juga akhirnya ya kita maunya semuanya itu fast food, cepat jadi begitu, cepat saji. Sehingga pada akhirnya ya tidak di-manage juga. Tapi kalau aku pribadi mengenai money management begitu, sama seperti Fatin, aku tidak bilang bahwa aku disiplin atau apa, tetapi aku mengetahui apa yang keluar dan apa yang masuk. Selama apa yang keluar itu tidak banyak dan yang masuk itu banyak, itu nggak masalah. Begitu sih. Tetapi untuk disiplin mengenai makanan, aku dan mamak juga kan sudah murah, jadi ya makan di situ aja. Dimonitor juga sih, tapi namun tidak terlalu seperti Kelina yang sangat monitor. Mungkin ini karena guys ya tidak terlalu kayak apa yang dimakan, yang penting kenyang lah begitu. Jadi ya itu akulah. Talking about discipline, right? Yeah. You know, like as a student, like a lot of like you guys pernah dengar like I don't have the motivation to do like assignments and stuff like that and things like that, right? And I like talking about discipline, right? I remember I'm telling myself like, you know what, Kalina, it's not about the motivation yang you need, it's about discipline. You know, like you have to be disciplined even though like hari ini you don't feel motivated, but you still need to do the things that yang you should be doing. You know what I mean? Like all the commitments, assignments and everything like that. So if you guys, do you have this kind of like moments where, oh my gosh, like I don't feel motivated and I feel like I'm have no energy to do all the assignments and things like that? Do you guys ever feel like that kind of feeling when time the uni, especially in your degree? Like how about you guys? Or do you guys always like have this motivation? Kalau aku sih nggak pernah. Ya, kalau aku tidak tahu motivasiku apa ya. Tetapi tidak pernah terasa seperti kurang energi atau apa. Karena aku tahu niatku di Sabah atau di Malaysia itu untuk belajar, untuk menimba ilmu. Aku tidak peduli mengenai nilai yang akan didapat, sama sekali tidak peduli. That's really powerful. Melaksanakan yang terbaik aja begitu. Karena aku cari juga bukan nilai tapi pengalaman di sana, ya kan ya. That's really powerful. Because I have moments where I feel like macam like, you know what, bukan no motivation, no energy, but it's just that we tend to procrastinate, you know, and then we will say like, I just don't have the motivation to do that today, like that kind of thing. But yeah, so Fatin sendiri like how? I rasa kalau macam untuk survive keadaan, it's not like every time atau it's not like every week, tapi adalah macam moment like benda tu datang 15 minit je and then you okay dah after that. Cuma betul, how we actually control benda tu. So I rasa macam mana nak survive phase yang macam tu. First, I rasa for me, I jaga my sense of
self-purpose. Kita ingat, whenever we feel like we are losing ourselves or we feel like we are about to give up, we know actually why we are doing this. We know actually why kita dekat sini, why kita study ataupun why kita buat apa yang kita buat. My friend tu cakap tak ada orang yang tak sibuk. So it's on you. Macam mana you yang decide apa yang you nak pilih. So bila you pilih, ini itu bukan satu masalah sebab you yang dah pilih macam mana you nak atur your life. So you going to do that macam mana cara-cara sekalipun. And then I rasa your environment jugalah yang you help you untuk terus buat apa yang you buat. The support kan? Betul ya. Finish what you start, itu sih yang aku selalu bilang. Aduh, aku malas. Finish what you start. I start this, aku harus selesaikan. Itu selalu aku bilang lah. Dan tentunya ya betul kata Fatin, no one is really busy. It's all a matter of priorities. Apa yang kita prioritaskan ya itu utamakan lah. Begitu. Meskipun orang bilang dia ini sibuk di sana, sibuk di sini, ya kita tahu prioritas kita. Pada akhirnya kita semua sendiri. At the end we're all alone in this. Ya kan ya. Kita yang menimba ilmu, kita yang mencari pengalaman, like that. Kalau Kelina sendiri? But to be honest in uni there's a lot of challenges. Buat assignments, you will face someone that is like maybe not committed to the let's say group assignments. Then you need to learn how to manage these kind of things, and then you have to prepare, and then you have to plan, you know what I mean. And then in terms of money, in terms of like what you want to achieve, like let's say kalau Fatin dia suka like balance, but for me I know that I have outside activity in uni, so that's why I did not participate so much in the in uni because during my degree I have piano classes. Yeah, I have piano classes and ada 1 semester 2 semester remember that Isan I volunteer as a Mandarin teacher dekat Madrasah Al-Hikmah. Oh iya. Yeah, so I spend my time with that. Yeah, as a volunteer teacher teaching Mandarin dekat Madrasah Al-Hikmah tu. So yeah, it's basically in uni, right? You have to set what is your priority. Like no one gonna ask you, like no one gonna like tell you what to do in uni, you know what I mean? It's up to you. You mau pergi kelas, you pergi kelas. You don't want to go to the class, it's up to you and you will fail. You know what I mean? So it's up to you. So all the power is within you. You yang buat decision and decide what you want. So I think the most important thing is like know what you want, and then like set your priority, and then like work through it. So I think that's the thing. Although there's sometimes in uni where you feel like there's a lot of distraction, for sure. I don't know if you guys mungkin pernah distracted by something. Isan tak pernah? Dengan Isan tengok. Aku ini jujur ya, kalau misalnya diundang kepada sesuatu, aku pasti ikut jika misalnya ada waktu. Aku tidak pelit kayak begitu. Aku tahu priority aku, tetapi jika ada yang mengundang atau yang itu, ya aku anggap ini silaturahmi. Jadi aku pasti akan attend, aku pasti akan ikut begitu. Itu sehingga pada akhirnya ya banyaklah seperti organisasi aku terlibat, baik itu sebagai anggota ataupun diundang sebagai pembicara atau sebagai spokesperson lah seperti begitu. Dan alhamdulillah seperti banyak sekali kesempatan begitu. Because I believe that semua orang datang karena alasan begitu. Dan semua orang membawa berkah. Itu yang aku bilang. Everyone brings blessings. Semua orang membawa berkah, membawa pelajaran begitu. Jadi ya aku senang saja kalau misalnya ada yang mengundang, ada yang mengajak apa, kita bisa karena ada ini, ada itu. Aku bilang insya Allah, tapi jam segini ya begitu. Jadi aku tidak terlalu pelit mengenai itu sebetulnya. Dan pada tahun akhir, ini mungkin sedikit personal ya, pada tahun akhir ini sebetulnya aku ini harusnya menjadi anggota student union, tetapi karena COVID-19 tidak bisa. Padahal ini ya suatu pencapaian barulah karena belum pernah ada international student yang masuk ke dalam seperti MPP begitu. Ini student union. Jadi akhirnya diundang untuk ini, tetapi karena COVID-19 ya semuanya batal. Jadi ya it's something that I say ya kesempatan itu datang pada akhirnya karena aku yang membuka kesempatan itu. Karena as I said before, semua orang membawa berkah. Itu yang aku anggap. Kalau Fatin? Yeah, before we end the podcast, maybe we can share a little bit of like your like the best memory and also like maybe
something that you want to say for people yang baru want to like maybe something to say for our viewers yang mungkin bakal go to uni maybe next year, or like maybe maybe they already like in uni, so yeah. Mungkin kita punya nasihat nih berbeda-beda ya, atau saling bertentangan. Yeah. But it's nice, I think it's nice. Silakan, Fatin. Okay, I wanna add yang tadi kan Ihsan cakap kalau ada orang undang dia macam silaturahim and then dia blessings kan. So I nak cakap kat sini kalau kita masuk universiti ni, grow your network. Bukan kawan sekitar kita, bukan kawan yang sama kos dengan kita saja, tapi bawa diri kita out of our comfort zone supaya pemikiran kita boleh bercambah dan critical untuk viewpoints yang pelbagai angles. Sebab apa yang kita expose, apa yang kita let ourselves expose, itulah yang membentuk pandangan kita one day. And then I think exposure means you develop your attitude, exposure means you develop your sets of common sense bila you kerja nanti in professional setting. And then I rasa waktu you jadi student ni jugalah, waktu kita jadi student ni jugalah kan, it's not just about test scores. Skills like resilience, consciousness can be just as important as test scores. For evidence, when we go through any interview after we finish our student's life, the hire manager will not ask us how to explain why we dapat grade macam ni, tapi they are looking on what kind of person we are. So what actually the qualities that we can contribute to our country, what are the qualities that we can contribute to their team. Because at the end of the university ni, it's not just about what you learn dalam course tu, tapi what you learn in the university life that makes you you. So appreciate university life and explore. Appreciate it. Betul. Aku mau tambah sedikit sama Fatin. Fatin bilang jangan di satu kumpulan saja, tetapi expose diri kamu kepada kumpulan yang lain. Bukan supaya kamu jadi seperti mereka, tapi supaya kamu bisa belajar dari mereka. Dan itu tentunya untuk Kelly dan aku kita dari International Relations, dari Social Science, itu sangat penting kan ya. Kalau aku, aku bagaimana ya? Aku pernah atau diundang atau juga bergaul bersama dengan orang yang di-consider far leftist, begitulah kalau dalam politik. Dan juga mereka yang far right dalam politik, ataupun mereka yang di tengah-tengah begitu. Jadi ini adalah suatu kesempatan supaya aku tahu mindset mereka bagaimana. Oh ya aku dukung kamu dalam hal ini, tapi aku tidak sepahaman sama kamu dengan hal yang itu begitu. Jadi itu membentuk diri kita sendiri karena kita juga belajar dari banyak orang dan kita mengetahui berbagai pikiran, bagaimana orang berinteraksi, bagaimana mereka bekerja, dan mengapa mereka punya pendirian seperti begitu, leftist, rights. Biasa orang bilang garis kiri, garis kanan kalau dalam politik. Jadi kalau aku sih lebih di tengah-tengah karena masih mau belajar begitu. Kalau Kelina, do you have any thoughts on that? For me, maybe also for a closing, Maybe for me, I think if you are a student in uni, probably the best way to start is just to don't compare yourself with other people. Don't compare your decision with other students. So just set your priorities. Just get to know yourself, get to know your situation, what works for you, and so just set your priorities and then work through your priorities. So I think that's the most important. And Fatin pointed out a very good thoughts about like the test score. It's not just about getting a full flat and everything like that. It's about instilling good values, and then at the end of the day when you go out you need to have like a good problem solving skills. You know what I mean? You have to know how to manage your life, manage your career and everything. So I think those kind of skills yang Fatin mentioned just now was really crucial as well. Is don't just look at uni just for the sake of like getting a full flat or like straight A's and things like that. There are other things that are more important as well. So that's it. Terutama mempelajari adab di university, bukan hanya mempelajari ilmu values, tapi adab. That's why I said values. That's why. Cool. Sepertinya itu saja untuk kita. Sudah 30 menit berjalan. Terima kasih banyak kepada Fatin dan juga Kelina untuk sesi ini. It's a pleasure to have you guys dan semoga teman-teman di luar sana bisa belajar banyak dari kita. Me and Fatin tanah stop. Akhirnya we'll make one more.
Maybe Yeah. this topic is really huge dan juga sangat interesting bagi anak-anak muda. Jadi pasti kita bisa buat topik yang sama dengan sesuatu yang lebih fokus mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Yeah. banyak semuanya. Jika ada pertanyaan di comment section, silakan di like dan tolong berikan dukungannya kepada platform kami. Subscribe. Okay, thank you so much. Yeah, so much and subscribe please.